எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் லைப்ரரிலாம் பெட்டராக இருக்குது, ஸோ என்ன அப்ரோச்சில் நான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாமே தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ் ப்ராப் ஸ்டேட், கான்டெக்ஸ்ட், தென் வந்துட்டு அதர் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் லைப்ரரி லைக் ரெடக்ஸ், ஜூசாண்ட், ஜோட்டை. ஸோ ஐ ஃபீல் இந்த 3-4 லைப்ரரிஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்ப பாப்புலர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்டு கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற அப்ரோச் ரொம்ப பாப்புலர். ஸோ இந்த மெத்தட்ஸில் எல்லாமே நம்ம ஒரு பேசிக் ஆப் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் யூஸிங் திஸ் ஸ்டேட். ஸோ நான் வந்துட்டு இதை 2 பார்ட்டாக பிரிக்க போகிறோம். ஒன்று வந்துட்டு பேசிக் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஐ நோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் என்னோடய வீடியோஸை பார்க்குறவங்க ரொம்ப பேசிக் பீப்புள் தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்றது எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ நான் என்ன, ஐம் நாட் டெல்லிங் எவ்ரிபடி, பட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 2 பார்ட்டாக இதை பிரிக்கலான் இருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு என்னென்னா, இனிஷியலி ப்ராப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஓகே, ஸோ ப்ராப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்துட்டு இட்ஸ் அ பேர் பேசிக்ஸ், ரைட்? ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எஸ், ப்ராப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காட்டிட்டு தென் we can go to context, Redux, Jotai, Zustand. ஸோ எல்லா லைப்ரரிக்கும் ஒன்றா போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ சேம் திங்கை தான் நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் வேறு அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் வருது ஸ்டேட் அண்ட் ப்ராப்ஸில், எதனால் நமக்கு ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் தேவை அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு கோ ஃபர்தர். ஓகே, ஸோ நான் வந்துட்டு ஆப் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரியாக்ட் ஆப் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். நான் Vue.js யூஸ் பண்ண போகிறேன். கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலி கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்பில் தான் ஆப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா செக் த Vue.js. ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட், ரியாக்டோட நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இட்ஸ் நைஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டூலிங் ஃபார் எனி அதர் ரியாக்ட் ஆர் சம் அதர் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ வந்துட்டு எஸ், Vue.js யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஆப் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். சேம் திங், சேம் வே, கமெண்ட் மட்டும் வேறு. ஸோ யான் கிரியேட் வீட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, ஆர்எல்ஸ் npx create வீட் அட் லேட்டஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். npm யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேபி அதை எடுத்து நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் Vue.jsல. ஸோ ஐ எம் யூஸிங் யான். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, யூஸிங் ஸ்டேட் ப்ராப்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு யூஸிங் கான்டெக்ஸ்ட், யூஸிங் ஜூசாண்ட், யூஸிங் ரிடக்ஸ் அப்படி போவோம். ஓகே, ஸோ ரியாக்ட் எடுத்துக்கிறேன், ஜாவாஸ்கிரிப்ட். எஸ், ஐ காட் இட். ஸோ ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ குயிக்காக க்ரியேட் ஆச்சுன்னா. ஸோ அதனால தான் நான் Vue.js யூஸ் பண்ணுறேன். CD2 யூஸிங் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ராப்ஸ் அண்ட் யான். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். மேபி இட் வில் டேக் சம் டைம். Between that you can see Vue.js config போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can do any configs, you can do anything using Vue.js. Also like create react app or webpack. create react appல webpack யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். So yes, here we have Vue.js config. Okay, so next யான் ஆகிடுச்சு. ஸோ யான் dev கொடுக்குறேன். எவ்வளோ சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு மட்டும் பாருங்கள். இட்ஸ் ரியலி குயிக், ரைட்? ஸோ அதான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் எனி அதர் ப்ராப்பர் ரியாக்ட் ஆப். ஸோ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, வி டோன்ட் நீட் திஸ் CSS ஃபைல் அண்ட் திஸ் CSS ஃபைல். ஸோ எல்லா ஆப்லேயும் சேம் நான் இதே க்ளீனப் தான் பண்ணுவேன். ஸோ CSS ஃபைல் வேண்டாம், வி டோன்ட் நீட் திஸ் CSS ஃபைல் அண்ட் remove everything. So we going to make 2 component. one வந்துட்டு dashboard.js, dashboard.jsx and profile.jsx. okay, so dashboard also a component RFC. so it's RFC, it's called என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு நான் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னா, சிம்பிள் ரியாக்ட் ஸ்னிப்பெட்ஸ். ஐ திங்க் நோ, ரியாக்ட் ரிடக்ஸ் ஸ்னிப்பெட்ஸ். திஸ் இஸ் ஒன் ES7 ரியாக்ட் ப்ளஸ் ரிடக்ஸ் ஸ்னிப்பெட்ஸ். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த சேம் டெம்ப்ளேட்ஸ் லைக் மீ. RFC ஆர்எல்ஸ் RFCE டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் சப்போர்ட் ஆல்சோ இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ டேஷ்போர்ட். ஸோ டேஷ்போர்டுன்னு வரும். சேம் வே வி கோயிங் டு மேக் திஸ் ஃபார் ப்ரொஃபைல். I think we don't need the React import after React 17. ஸோ ஏன் இன்னும் அந்த ரியாக்ட் ரிடக்ஸ் ஸ்னிப்பெட்ஸில் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியல. ஓகே, எஸ், 2 காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் தேர். நான் ஆப் ஜேஸில் 2 ரெண்டர் பண்ண போகிறேன்.
profile dashboard. ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ரொஃபைல் அண்ட் டேஷ்போர்ட் ரெண்டையும் வந்துட்டு நான் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் நான் இந்த யூஸ் ஸ்டேட் எல்லாமே எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் அவுட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we will have 2 components. ஸோ இந்த 2 componentsக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன ப்ராப்ஸ் சென்ட் பண்ண போகிறோம், ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லாக்ட் இன். ஸோ சாம்பிள் யூஸரை வந்துட்டு நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த இது வந்துட்டு நான் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் டு திஸ் வீடியோ. ஸோ வந்துட்டு சாம்பிள் யூஸரில் ப்ரொஃபைல் நேம் இமெயில் இருக்குது. ஸோ நம்ம பிளான் என்ன அப்படின்னா டேஷ்போர்டில் வந்துட்டு அவங்க லாக்டினா இல்லையான்றதை காட்ட போகிறோம். ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு அவங்களோட நேமும் இமெயிலும் நம்ம காட்ட போகிறோம். இவ்வளோ தான், சிம்பிள். நம்ம எந்த ஸ்டைலிங்கும் பண்ண போகிறது கிடையாது. மோரோவர் இட்ஸ் லைக் ஸ்டைலிங்னால் நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனலி நம்ம என்ன ஒர்க் ஆகுது, எப்படி பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். ஸோ ஐ தாட் திஸ் வே. ஸோ ப்ரொஃபைலை வந்துட்டு இப்போ நான் ப்ரொஃபைலுக்கு பாஸ் பண்ணணும். டேஷ்போர்டுக்கு வந்துட்டு லாக்டினை பாஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ இப்போ இதை நான் திங்க் திஸ் வே, இதை நான் ஒரு ஸ்டேட்டில் வைக்கிறேன். பிகாஸ் லாக்டின்ன்றது மாறிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ ப்ரொஃபைல்ன்றது வந்துட்டு முறவே திங்க் பண்ணுங்களேன். ஏபிஎல்லேருந்து வரும்போது ப்ரொஃபைல்ன்றதுமே மாறிட்டு தான் இருக்கும். சேம் ப்ரொஃபைல் இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ நவ் நம்ம ஏபிஎஸ் எதுவுமே இல்லை, நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் சைடு கிளைண்ட் சைடு தான் டெமோ பார்க்குறோன்றதுனால நான் இது ஒரு ஸ்டேட்டில் வச்சுக்கிறேன் இனிஷியலி. ஓகே, const user set user equal to use stateல வந்துட்டு sample user initially போட்டுறேன். ஓகே, you can see sample user always logged in true தான் இருக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு டேஷ்போர்டில் logged in equal to user dot logged in. okay, and then ப்ரொஃபைலுக்கு வந்துட்டு ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி அனுப்புகிறேன். ப்ரொஃபைல் equal to user dot profile. so now you can see ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கும் each one ப்ராப்ஸ் போகுது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேஷ்போர்டுக்கு போவோம். ஸோ டேஷ்போர்டில் இங்கே வந்துட்டு என்ன வரும், ப்ராப்ஸில் லாக்ட் இன். எஸ், கீழே வந்துட்டு டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டேட் ப்ராப்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு பார்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா கேன் ஜஸ்ட் ஸ்கிப், டைரெக்டாக வந்துட்டு கான்டாக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் போயிடலாம். கான்டாக்ட்ஸ் ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் கான்டாக்ட்ஸ்ட்டும் வேணாம், எனக்கு ரிடக்ஸ் தான் வேணும், நீங்கள் டைம் ஸ்டாம்பில் கிளிக் பண்ணி போய்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் பேசிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க வேணாம், அதுக்காக தான். இஃப் யூ ஆர் நோன் என்ன ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சு அப்படின்னா யூ டோன்ட் நீட் திஸ். ஓகே, ஸோ லாக்டின்க்கு வந்துட்டு நான் இங்கே லாக்டின் ஜஸ்ட் போட்டிருக்கேன். இஃப் லாக்டின் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா யூசர் லாக்டின் இல்லை அப்படின்னா யூசர் logged off. okay, nothing fancy. ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு லாக்டின்னாக இருந்துச்சுன்னா லாக்டின்னு காட்டும், இல்லை அப்படின்னா லாக் ஆஃப் அப்படின்னு காட்டும். ஸோ எஸ், ஸோ டேஷ்போர்டில் வந்துட்டு நவ் யூ கேன் சி, நவ் வி கேன் வியூ ஐ திங்க். ஓகே, ஐ தாட் ஐ forgot to save. yeah, சிம்பிள் சில்லி மிஸ்டேக், பல தடவை பண்ணிட்டேன். ஸோ வீடியோவில் தான் வந்து பண்ணணுமா? ஓகே, சாரி கைஸ். ஸோ இப்போ ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்காக வரும், யூசர் லாக்டின்னு வரும், பிகாஸ் இங்கே ட்ரூன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபால்ஸ்ன்னு மாற்றுறேன் அப்படின்னா நவ் ஐ கெட் யூசர் லாக்ட் ஆஃப். எஸ், ஒவ்வொரு தடவை ரீலோட் பண்ணால் தான் நடக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டேஷ்போர்ட்லேயே வந்துட்டு ஒரு பட்டன் வைக்கலாம். பட்டன் பட்டனோட டைட்டிலும் சேம், நான் இதை பேஸ்ட் பண்ணியே வைக்கிறேன். இப்போ லாக்டின்னா இருந்துச்சுன்னா லாக் அவுட், இல்லைன்னா
login. Okay, yes, now we got the point. எப்படி யூஸரை லாகின் லாக் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ நான் வந்துட்டு இங்கே ரூட்டில் வந்துட்டு யூ கேன் see நான் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறேன். கான்ஸ்ட் டாகுல் லாகின். ஸோ டாகுல் லாகின் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் an arrow function. if you want you can use callback, பட் நம்ம கேஸில் அதெல்லாம் தேவையில்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் சாம்பிள் ஆப், ரைட்? ஸோ வந்துட்டு டாகுல் லாகினில் வந்துட்டு செட் யூசர். ஸோ யூஸரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் லாக்டினை வந்துட்டு யூசர் டாட் லாக்டின் நாட் போட்டுடுறேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லாகினாக இருந்துச்சுன்னா லாக் அவுட் ஆகும், லாக் அவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா லாகின் ஆகும். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பேட் யூஸ் கேஸ் இந்த மாதிரி வராது, நம்ம யூஸர் எல்லாமே சர்வர்லேருந்து வரும். எஸ், ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செட் யூஸர் பண்ணியாச்சு. இந்த டாகுல் லாகினை அகெயின் நான் டேஷ்போர்டுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன். கேன் சி எஸ், நவ் டேஷ்போர்டில் வந்துட்டு அகெயின் நான் எனக்கு வந்துட்டு டாகுல் லாகின் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப் கிடைக்கும். ஸோ டாகுல் லாகின் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஆன் கிளிக்கில் பட்டனோட ஆன் கிளிக்கில் டாகுல் லாகின் கால் பண்ணிடுறேன். ஓகே, quite nice. just take this out. ஸோ இப்போ லாகின் கொடுத்தேன் அப்படின்னா லாகின் ஆகும், லாக் அவுட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா லாக் அவுட் ஆகும். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜூமிங். ஸோ லாகின் லாக் அவுட், இட்ஸ் லைக் quite simple stuff we can say. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா now you got the point. பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ப்ராப்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கோம். யூ கேன் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு சேம் வே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I can take this profile over here. div profile dot name under profile dot email. you can see root user gmail வந்துருச்சு. ஸோ லாகின் லாக் ஆஃப் இதை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ரூட் யூசர் லாகின் ஆயிருக்காங்களா லாக் ஆஃப் ஆயிருக்காங்களா அப்படின்றது இங்கே தெரியுது. ஸோ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இதில் அப்படின்னா, யூ கேன் சி app.js திங்க் திஸ் வே. இப்போ ப்ரொஃபைல்லையும் எனக்கு டாகுல் லாகின் நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா வாட் இஃப், ஸோ ப்ரொஃபைலுக்கும் நான் பாஸ் பண்ணணும், கரெக்ட், இந்த டாகுல் லாகினை. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு 10 காம்பனண்ட் வந்துச்சு, 10 காம்பனண்ட்டில் எனக்கு யூசர் ப்ரொஃபைல் வேணும் அப்படின்னா 10 காம்பனண்ட்டுக்கும் நான் யூசர் ப்ரொஃபைலை இப்படி பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ or else think this way, ப்ரொஃபைலுக்குள்ளே இன்னொரு காம்பனண்ட் இருக்குது. ஸோ ப்ரொஃபைலுக்குள்ளே வந்துட்டு சம் காம்பனண்ட் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ப்ரொஃபைலை எடுத்து அகெயின் ப்ரொஃபைலை பாஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ராப் ட்ரில்லிங். ஸோ இப்படி வந்துட்டு ரியாக்டில் ப்ராப் ட்ரில்லிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா இட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் டூ தட். இந்த மாதிரி ஆப்பை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் திங்க் அபவுட் த காம்ப்ளெக்சிட்டி. எவ்வளோ காம்பனண்ட் இருந்தாலும் அவ்வளோ காம்பனண்ட்டுக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். திஸ் இஸ் கால்டு ப்ராப் ட்ரில்லிங். ஸோ இட்ஸ் ஒரு ரியாக்டில் வந்துட்டு ஒரு யூஸ்வலான திங். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துட்டு கான்டெக்ஸ்ட் API இருக்குது. ஸோ அதை விட அட்வான்ஸ்டாக நெக்ஸ்ட் தான் Redux அண்டு Jotai, Zustand அந்த மாதிரி நிறைய லைப்ரரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ எஸ், இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்காக நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத. ஸோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இதையே நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் API யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். சேம் இதையே வந்துட்டு நம்ம சிம்பிள் திங் தான் இன்னும். எஸ், ஸோ இதையே நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் API யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். தென் வந்துட்டு Zustand யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், Jotai யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், Redux யூஸ் பண்ணி, எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி இதையே நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, தென் யூ வில் கெட் த கிளியர் ஐடியா. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் APIக்கு போயிடலாம். ஸோ அகைன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் திஸ் சர்வர். ஸோ இனி வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேட் ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறதில்ல, கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு டைரக்டரி பேக் போயிட்டு அகெயின் yarn create wheat.
ஸோ ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்துட்டு யூஸிங் கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ நமக்கு தேவையான டேட்டாவை நம்ம ஸ்டேட் ப்ராசஸ்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அகைன் நம்ம அதெல்லாம் டைப் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ cd2 யூஸிங் கான்டெக்ஸ்ட் யான் dev. ஸோ இப்போ கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஸோ what I'm gonna do is நான் ஸ்டேட் ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண சோர்ஸை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். தட் would be better பிகாஸ் ஏன்னா அகெயின் நம்ம அதை தான் ரீஃபேக்டர் பண்ண போகிறோம் கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி. ஸோ வை நாட் அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இந்த ஸ்டேட் ப்ராப்ஸில் இருக்கிற சோர்ஸை அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணிட்டேன். ஸோ எவ்ரி திங் வில் ஒர்க் ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்ம கான்டெக்ஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஐ வில் கெட் சேம் அவுட்புட் ஒன்லி. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. we can go, don't know the port anyway. So I got the same output, same thing because வந்துட்டு நான் அதே தான் காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன். you can see in context. ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் API யூஸ் பண்ணி ரீபில்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதே அகைன் கான்டெக்ஸ்ட் API யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். எப்படி இது பெட்டர் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த இடத்துல இன்னொரு ஃபைல் போடுறேன், user context.js. ஓகே, RFCE கொடுத்துட்றேன். ஸோ user context.js user context வந்துட்டு யூசர் ப்ரொவைடர்னு மாற்றிடுறேன். ஸோ இது வந்துட்டு நான் காமன் வே கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறவே. ஸோ நான் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணுற எப்படி யூஸ் பண்ணுறனோ ஸோ அதையே உங்களுக்கும் காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் ஸோ நான் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு நான் ஆப்ஸ் பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் எந்த தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் இது ஒர்க் லைக் சாம். ஸோ எதுவும் தேவையில்லை. இஃப் யூ வாண்ட் நீங்கள் கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியே எல்லாமே பண்ணலாம். எனி காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா வந்துட்டு நீங்கள் பர்ஃபெக்டான அப்ரோச்சில் கான்டெக்ஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணலாம். ஓகே, பட் nowadays I'm feeling like better ஒரு ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் லைப்ரரி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் கான்டெக்ஸ்ட்டில் இதை பண்ண முடியாதனால நம்ம ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் லைப்ரரிஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்றது கிடையாது. ஓகே, ஸோ தட் ஷுட் பி கிளியர். ஸோ இப்போ கான்டெக்ஸ்ட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நான் காட்டுறேன். ஸோ தென் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் leave as it is. First of all I am taking children here. So children எடுத்துக்கிறேன். அண்டு சில்ட்ரனை இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, கேன் சி சில்ட்ரன் எடுத்து சில்ட்ரனை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். இப்போ என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இப்போ நான் ஆப்பில் போயிட்டு ஆப்பில் இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ட்ஸையும் நான் வந்துட்டு ப்ரொவைடரில் ரேப் பண்ணிக்கிறேன். யூசர் ப்ரொவைடரை நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். you can see user provider, user context. So nothing will change, same will happen because எதுவுமே பண்ணுறதில்ல. நான் இங்கே இது ரெண்டும் தான் சில்ட்ரன். ஸோ சில்ட்ரன் எடுத்துகிட்டு சில்ட்ரன் அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். ஸோ எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகிருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப் ஓகே, ஸோ எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகிருக்காது. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா கான்டெக்ஸ்ட் பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கான்டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கான்டெக்ஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும். எஸ், யூசர் கான்டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு க்ரியேட் கான்டெக்ஸ்ட் ரியாக்ட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இனிஷியலி எதுவுமே நம்ம கொடுக்க வேணாம். இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேட் தேவைன்னா கொடுக்கலாம், பட் வி டோன்ட் நீட் இனிஷியலி. ஸோ யூசர் கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் யூசர் கான்டெக்ஸ்ட்டோட ப்ரொவைடரில் இந்த சில்ட்ரனை ரேப் பண்ணணும். யூ கேன் சி இந்த சில்ட்ரனை ரேப் பண்ணுறது இந்த ரெண்டையும் ரேப் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றது தெரியும். அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நம்ம நிறையா கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரொவைடர் வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஃபிக் கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் நிறைய கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரொவைடர் வரலாம். எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெளியே க்ரியேட் பண்ணி இங்கே ரேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கான்டெக்ஸ்ட்டோட இது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ எவ்வளோ கான்டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அவ்வளோ கான்டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். அரல்ஸ் ஒரே கான்டெக்ஸ்ட்டில் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன். பட் இட்ஸ் லிட்ரலி இட் வில் பி ரொம்ப பெரிய கான்டெக்ஸ்ட்டாக மாறிடும் அது. ஓகே, ஸோ அகைன் நான் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டு சில்ட்ரனுக்கு ரேப் பண்ணுறேன்னா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு யூசர் கான்டெக்ஸ்ட் டாட் ப்ரொவைடரில் வந்துட்டு சில்ட்ரனை ரேப் பண்ணிடுறேன். நவ் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்குள்ளே எவ்ரிதிங்
இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரொவைடருக்குள்ளே நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணுற எல்லாமே ரேப் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நவ் ஆல்சோ இட்ஸ் JSX ஆக்சுவலி. எஸ், ஸோ ஜேஎஸ்னு ஐ திங்க் ப்ரீவியஸ்லி ஜேஎஸ் கூட போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் ஜேஎஸ் தான் போட்டிருந்தேன். ஐ திங்க் வெயிட் ஜேஎஸ் அலோவ் பண்ணுறதில்ல, மேபி சம் அதர் திங்ஸ், ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ வி டோன்ட் நீட் திஸ் div anyway. Yes, now it's work like a charm. So same way இன்னும் ஸ்டேட்டை வச்சு தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். யூ கேன் see இந்த ஸ்டேட் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ஹியர் டு இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். சேம் வே இந்த சாம்பிள் யூஸரையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன், பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் கான்டெக்ஸ்ட், ரைட்? ஸோ இப்போ கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நான் சேம் வே யூஸ் ஸ்டேட்டை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரியாக்ட் இன்னொரு ரியாக்ட்குள்ளே போதா? ஓகே, எனிவே. ஸோ எஸ், இப்போ வந்துட்டு யூசர் இருக்குது. இன்னும் யூசரில் தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம் அப்படின்றது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வேல்யூ அப்படின்ற ஒரு ப்ராப் போகும் ப்ரொவைடருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்மளோட குளோபல் வேல்யூ, இந்த கான்டெக்ஸ்டோட வேல்யூ. ஸோ இந்த வேல்யூக்கு நான் யூசரை கொடுத்துட்றேன். ஓகே, யூஸ்வலி நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, மை வே கான்ஸ்ட் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதில் வந்துட்டு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுவேன். யூசர் இஸ் அ டேட்டா, ரைட்? கான்ஸ்ட் மீட்டி மெத்தட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதில் வந்துட்டு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவையோ அதை பாஸ் பண்ணுவேன். ஸோ எஸ், ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவை இங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவேன், டேட்டா அண்ட் ஆல்சோ மெத்தட்ஸையும் இங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவேன். ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் கோட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, யூ கேன் சி டேட்டா மெத்தட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்னொரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா, இன்னொரு மெத்தட் இங்கே ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு டேட்டா இன்னொரு டேட்டா நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக்டினை மட்டும் தனியாக பாஸ் பண்ணணும்னா, லாக்டின் யூசர் டாட் லாக்டின் காட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ வேணுமோ இங்கே நீங்கள் க்ரோ பண்ணிகிட்டே போகலாம். நீங்கள் சப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட தேவைப்பட்டால் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எஸ், லாக்டின் அப்படியே வச்சுக்கலாம், கன்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதை எப்படி வெளியே யூஸ் பண்ணலாம்? நவ் யூ கேன் சி இது எல்லாமே அன்டிஃபைன்ட், ரைட்? ஒன் வே எனிவேர் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் போட தான் போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஓகே, இங்கே யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் போட்டு இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். அனதர் சிம்பிள் வே என்ன அப்படின்னா, எங்கே வேணால் நீங்கள் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கே வேணால் யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத நீங்கள் போடலாம். பட் பெட்டர் வே என்ன அப்படின்னா, கான்ஸ்ட் யூஸ் யூசர். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இது யூசர் தானே. யூசர் ஈக்குவல் டு யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் டாட் யூசர் கான்டெக்ஸ்ட். இட் ஒன்ட் ஒர்க் பிகாஸ் ஹூக்ஸை வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் எ ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும், ஆர்எல்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் வே. ஸோ யூசர் போட்டு யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ மெனி யூஸ். ஓகே, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன் இதை. ஓகே, இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் யூசரை. எஸ், நவ் வி ஹாவ் யூசர். ஓகே, ஸோ யூசர் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனிவேர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ப்ரொவைடருக்குள்ளே எனிவேர் நம்ம இந்த யூசரை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரொஃபைல். ஸோ ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு கான்ஸ்ட் வி நீடு ப்ரொஃபைல், ஐ நீடு யூசர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூசரில் தானே ப்ரொஃபைல் இருக்குது. ஸோ யூசர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ யூசர் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். யூசரில் தான் ப்ரொஃபைல் இருக்குது. ஸோ சிம்பிளி வாட் ஐ கேன் டூ, ப்ரொஃபைல்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சு யூசர் டாட் ப்ரொஃபைல் போடலாம். ஆர் சிம்பிள் வேஸ் ப்ரொஃபைல். ஸோ யூசருக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரொஃபைல் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நவ் வி டோன்ட் நீட் திஸ் ப்ராப். ஸோ ஒரு ப்ராப் ட்ரில்லிங் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ ப்ரொஃபைல் டாட் நேம் இட் வில் ஒர்க் மேஜிக்கலி. எஸ், அதுதான் கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ அகெயின் சேம் வே வந்துட்டு நம்ம டேஷ்போர்ட்லேயும் பண்ணலாம். ஸோ லாக்டின் இங்கே டைரெக்டாக நம்ம எடுக்க தேவையில்ல. ஸோ இந்த ப்ராப்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம்.
const logged in டைரெக்டாக அங்கேருந்து பாஸ் பண்ணுறேன் you know equal to use user. ஸோ எங்கே வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்பில், பட் மேக் ஷுர் இந்த ப்ரொவைடருக்குள்ளே. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் கோ. Toggle login is not defined. Okay, I got it. Toggle login இங்கே not defined அப்படின்னா இங்கே toggle login யூஸ் பண்ணுறோம், but we should take it from here. மிஸ் பண்ணிட்டேன். Now you can see same thing will work like a charm. That's it. So இதுதான் context. ஸோ இப்படி தான் கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். Now you can see in app இது தேவையே இல்லை நமக்கு. Just remove it and just remove it and also remove it. You can see no props are passed, no prop drilling, so everything coming from this context value. ஸோ எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணால் நீங்கள் இங்கே போடலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம லாகின் லாக் அவுட் மட்டும் வச்சுருக்கோம். இட்ஸ் ஃபார் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், பட் வாட் எவர் யூ கேன் டூ வித் திஸ். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ தட்ஸ் இட் யூஸிங் கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரிடக்ஸ் தான் ரொம்ப பாப்புலர். ஸோ வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரிடக்ஸ் யூஸ் பண்ணியே பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ ரிடக்ஸ் we need introduction because it's not from React. So Redux, you can see so we need to install Redux first of all. So first of all நான் இன்னொரு app create பண்ணிக்கிறேன் Reduxக்கு, then we can continue. So I'm stopping this. So again we don't need, I think. So நான் இப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன் again. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வெயிட் போட்டு க்ரியேட் பண்ண வேணாம். அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் திஸ் நேம் டு யூஸிங் Redux. No need. So using Redux அப்படின்னு மாற்றியாச்சு. அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் cd2 using Redux. ஓகே, ஸோ now the அதாவது கான்டெக்ஸ்டில் இருக்கிறது அரல்ஸ் நான் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் வந்துட்டு கான்டெக்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணதை எடுத்து போடலை, பிகாஸ் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால தான் யூஸிங் ரிடக்ஸ்குள்ளே போயிட்டேன். அகெயின் யான் டெவ் கொடுக்குறேன். ஓகே, now it started. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி we need to install Redux. ஓகே, ஸோ yarn add Redux. I don't know why. yarn add Redux and Redux toolkit. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அது இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துடலாம். இட்ஸ் அ பேசிக் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். யூ கேன் சி so this is we want. So this is bare basic example. So create store use பண்ணி பண்ணுறது. But here we have this advanced example. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு கிரியேட் ஸ்லைஸ் அண்ட் கான்ஃபிகர் ஸ்டோர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் மோர் ஈஸி வே. ஸோ இன்னும் ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு பழைய அப்ரோச்லேயே இருக்காங்க. ஸோ த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் whatever the advanced stuff, whatever the best stuff, we need to use it. ஸோ நீங்கள் முதல்ல ரிடக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மேபி இந்த புது ரிடக்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கலாம். இட்ஸ் நாட் நியூ, கொஞ்சம் பழசு தான். பட் ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் யூஸிங் ஓல்டு வே ஆஃப் ரிடக்ஸ் யூஸிங் create store. Yeah, it's more flexible, but I felt this is better to starters. இனிமே Redux ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறவங்க we can use create slice and configure store, of course. Yes, so yes, let's go. I think it's not installed. Again install பண்ணலாம். What happened? Really don't know. yarn add Redux toolkit. ஸோ இது இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு கான்ஃபிகரிங் அவர் ஸ்டோர். இதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம எப்படி கான்டாக்ட்ஸில் ப்ரொவைடர் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ
அதே மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டோர் க்ரியேட் பண்ணணும். எஸ், வி ஹேவ் கான்ஃபிகரிங் அவர் ஸ்டோர். ஸோ இட்ஸ் குவைட் சிம்பிள். ஸோ நான் ஒரு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் ஃபோல்டர் கால்டு ஸ்டோர். சோர்ஸ்லேயே எல்லாமே பண்ணுறேன், பட் யூஸ்வலி ரிடக்ஸ் ஆர் லிப்புக்குள்ளே தான் இதெல்லாமே போகும். ஸ்டோர் அண்டு அனதர் ஃபோல்டர் கால்டு ஸ்லைசஸ். ஸோ சம் பீப்புள் இதை வந்துட்டு ரெடியூசர்ஸ்னு வைப்பாங்க. எனிவே போத் அக்செப்டபிள். index.js போடுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் யாண்டு. ஓகே, இதில் வந்துட்டு ஸ்டோர் க்ரியேட் பண்ணணும். நம்ம க்ரியேட் ஸ்டோர் நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்துட்டு லிட்டில் பிட் லேட்டஸ்ட் கான்ஃபிகர் ஸ்டோர். ஸோ இதுவே வந்துட்டு ரிடக்ஸோட டெவ் டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கான்ஃபிகர் பண்ணிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இம்போர்ட், I don't know where the documentation, create store, configure store documentation, I think we have somewhere. Yeah, you can see this is what we want. So இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். எஸ், ஸோ சேம் வே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ரெடியூசர்ஸ் நீங்கள் போட்டிருக்காங்க. நம்ம இப்படி பண்ண வேண்டாம், நம்ம ஜஸ்ட் இதை எடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நமக்கு தேவையான ரெடியூசர்ஸை நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ரெடியூசர்ஸ். இன்னும் நம்ம ரெடியூசரே பண்ணலை. ஸோ ஸ்டோரை மட்டும் கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவைடர். யூ கேன் see here ப்ரொவைடர் வந்துட்டு நம்ம ரியாக்ட் ரீடக்ஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணணும். எஸ், வி நீட் ரியாக்ட் ரிடக்ஸ். ஐ திங்க் எஸ், ரியாக்ட் ரிடக்ஸ் வேணும். ரிடக்ஸ் டூல் கிட் வந்து ஜஸ்ட் கான்ஃபிகர் ஸ்டோர் அண்ட் சம் அதர் ஸ்டெப்ஸுக்கு தான். பட் ரிடக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு ரியாக்ட் ரிடக்ஸ் தேவை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ வந்துட்டு கேன் சி சேம் வே நம்ம இங்கே யூஸ் ஸ்டேட்டை வச்சு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரொவைடர், நாட் யூசர், ப்ரொவைடர் வந்துட்டு எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா ரியாக்ட் ரிடக்ஸ்லேருந்து வரும். சிம்ப்ளி வி கேன் இம்போர்ட் திஸ் ஹியர். கான்ஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஈக்குவல் டு சாரி, ஏபியில் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த இம்போர்ட்ஸ் தான் வருது. ஃப்ரம் ரியாக்ட் ரிடக்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரொவைடர் ரியாக்ட் ரிடக்ஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. கேன் சி ப்ரொவைடர் இங்கே கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரொவைடர்ன்றது வந்துட்டு எப்படி ப்ரொவைடர் நம்மளோட ப்ரொவைடர் கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் வேல்யூ எடுத்துக்குமோ அதே மாதிரி இது வந்துட்டு ஸ்டோர் எடுத்துக்கும். ஸ்டோர் வந்துட்டு நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணோம்ல, கேன் see here கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்டோரை கான்ஃபிகர் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டோரை இங்கே எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்டோர் தான் இங்கே வந்துட்டு கொடுக்கணும். .ஸ்டோர். ஓகே, ஸோ ஆட்டோ இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டோர். ஸோ நவ் ரிடக்ஸ் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். நமக்கு வேறு கான்ஃபிகரேஷன் எதுவுமே தேவையில்லை. பட் நம்மளோட எப்படி நம்ம ப்ரொவைடரோட ஸ்டேட்டு நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்லைசஸ் ஃபோல்டரை யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு யூசர் slice.js க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம யூசர் கைட்ஸ் கான்செப்ட்ஸ். Yep, you can see here this is the basic way of implementing Redux reducers. This is a little bit advanced way of implementing Redux reducers. நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். I'm just copying this because I don't want to waste more time. இந்த சின்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. blah. ஸோ வந்துட்டு நேம் கொடுக்கணும். நான் யூசர்னு வைக்கிறேன். ஸோ யூசர் ஸ்லைஸ். ஸோ கிரியேட் ஸ்லைஸ் வந்துட்டு ரிடக்ஸ் டூல் கிட்டிலிருந்து உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகும். யூசர் ஸ்லைஸ் டாட் ஆக்ஷன்ஸ் யூசர் ஸ்லைஸ் டாட் ரெடியூசர். ஸோ ரெடியூசர் ஃபங்க்ஷன் யூ கேன் சி இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு நம்ம என்ன வைக்கணுன்றது உங்களுக்கே தெரியும். சாம்பிள் யூசர். இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் யூசர் வந்துட்டு சாம்பிள் யூசர். ஓகே, ஸோ இதுதான் இனிஷியலாக ஸ்டேட்டில் இருக்க போகிற ஸ்டேட். ஸோ வந்துட்டு ரெடியூசர் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். we can go
டேக் ஃப்ரம் ஹியர். டாகிள் லாகின் தான் நமக்கு தேவையான ரெடியூசர். டாகிள் லாகின், we don't need this. and straight away இங்கே மெத்தடை வச்சுக்கலாம் நம்ம. yep, also we don't need to do toggle, இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இங்கே வந்துட்டு செட் யூசர் நம்ம பண்ணக்கூடாது. யூ கேன் சி ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டரில் நமக்கு ஸ்டேட் கிடைக்கும். ஐ எம் கீப்பிங் திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டரில் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டேட் கிடைக்கும், ரெண்டாவது பேராமீட்டரில் நமக்கு ஆக்ஷன் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்துட்டு வி டோன்ட் நீட் ஆக்ஷன். ஆக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு ஏதாவது ஆக்ஷனை பாஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டேட்டாவை, அதாவது ஏதாவது பேலோட பாஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னா ஆக்ஷன் டாட் பேலோட் அண்ட் ஆக்ஷன் டாட் எனி திங் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் நவ் வி டோன்ட் நீட் ஆக்ஷன். ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டேட் மட்டும் போதும். ஸோ ஃபைனலி நம்ம ஸ்டேட்டை இங்கே அப்டேட் பண்ணலாம். ஒன் வே ஆர் அனதர் வே நம்ம கான்டெக்ஸ்டில் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஸ்டேட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு சேம் வே ஸ்டேட்டுன்றது இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா இதுதான் வரும் guys, நத்திங் ஸ்பெஷல். ஓகே, ஸ்டேட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு யூசரில் போயிட்டு அகெயின் யூசரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸில். ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா முதல்ல ரிடக்ஸில் இப்படி தான் பண்ணணும். இப்போ ரிடக்ஸில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யூஸ்ட் இம்மர்ஜேஸ் டு ஓவர்கம் தட் இம்யூட்டபிலிட்டி பிஹேவியர் ஆஃப் த ரியாக்ட். இம்யூட்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன, இம்மர்ஜேஸ் என்ன அப்படின்னா வி ஹேவ் ஒன் வீடியோ, போன வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம், அதை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம். ரிடக்ஸ் வந்துட்டு இம்மர்ஜேஸ் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு டைரெக்டாக ஸ்டேட் அப்டேட் பண்ணலாம். ஸ்டேட் டாட் யூசர் டாட் லாக்ட் இன் ஈக்குவல் டு ஸ்டேட் டாட் யூசர் state.user.login. ஸோ ஒவ்வொரு தடவை டாகிள் லாகின் பண்ணும்போது state.user.login எடுத்து நாட் போட்டு state.user.login வைக்கிறோம். தட் ஷுட் பி இட். ஸோ இதுதான் ஸ்டேட், நமக்கு வந்துட்டு இதுதான் ரெடியூசர். ஓகே, ஸோ ஆக்ஷன்ஸில் வந்துட்டு நம்ம என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா we are taking this action, this to action. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப் இப்போ க்ரியேட் பண்ண ரெடியூசரை நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ வந்துட்டு இங்கே நம்ம ரெடியூசர் இருக்குது. ஸோ ஸ்டோரில் எடுத்துக்கிறோம். ஸ்டோரில் வந்துட்டு ஐ நோ இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் பாய்லர் பிளேட், நம்ம வேறு வழியில் ரிடக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். இட் இஸ் நெசசரி. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஈஸியஸ்ட் வே அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் நோ அதர் வேஸ். ரெடியூசர். ஸோ முதல்ல இதை விட பாய்லர் பிளேட்டாக இருந்துச்சு ரிடக்ஸ், பட் இப்போ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இம்போர்ட் ஃப்ரம் ஸ்லைசஸ் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லைஸ். ஸோ யூசர் ஸ்லைஸ்லேருந்து யூசர் ரெடியூசர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் யூசர் ரெடியூசர்னு இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே ரெடியூசர்ஸ்குள்ளே நம்ம போட்டுடுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது மெத்தடையும் இந்த ஸ்டேட்டையும் யூஸ் பண்ணணும். கரெக்ட்? எஸ், இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம AppJS போகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we can close this. ஸோ AppJSல வந்துட்டு you can see now we don't need these two stuffs. இது ரெண்டும் நமக்கு வேணாம். we don't need this sample user, we don't need this props, எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். we don't need to drill the props. ஸோ இப்போ ப்ரொஃபைலுக்கு போயிடலாம். இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we need the data, right? ஸோ நம்ம யூசர் டேட்டாவை நம்ம அங்கே ரெடியூசரில் வச்சுருக்கோம், அதை இங்கே எடுக்கணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹூக் இருக்குது, கான்ஸ்ட் ப்ரொஃபைல் equal to யூஸ் செலக்டர். ரியாக்ட் ரெடக்ஸ்லேருந்து யூஸ் செலக்டர் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே வந்துட்டு ஸ்டேட் வரும். ஒன் திங் ஐ மிஸ்ட், ஐ திங்க் ஸ்டோரில் வந்துட்டு இங்கே யூசர் ரெடியூசர்னு போடுறதுக்கு பதிலாக யூசர் ஸ்டேட்டுன்னு நம்ம போட்டுக்கலாம்.
ஸோ பிகாஸ் நம்ம யூசர்னு தான் யூசர்னு தான் எடுப்போம், கரெக்ட்? ஸோ வந்துட்டு இப்படி யூசர் ஸ்டேட்டுன்னு போட்டோம் அப்படின்னா இட் வுட் பி மோர் ஈஸியர் நமக்கு. அண்ட் அகெயின் நம்ம வந்துட்டு சாம்பிள் யூசருக்குள்ளே வைக்காமல் டேரெக்டாக கூட சாம்பிள் யூஸரை வச்சுக்கலாம். தட்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன். பட் இப்போதைக்கு யூசருக்குள்ளே இருக்கட்டும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் கன்ஃபியூஸ் அ லாட். ஸோ யூசர் ஸ்டேட்டை வந்துட்டு நான் இங்கே யூசர் ரெடியூசர்னு போட்டுறேன். ஸோ யூசர் ஸ்டேட் ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு we know state dot user state dot profile. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொஃபைலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான ப்ரொஃபைல் இருக்கும். வாட் ஹேப்பன், சம் எரர்ஸ். டாட் யூசர் டாட் ப்ரொஃபைல். எஸ், now we got the profile. ஓகே, ஸோ என்ன அப்படின்னா அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், இப்படி நெஸ்ட் ஆக வேணாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can keep this sample user டேரெக்டாகவே sample user இப்படி டேரெக்டாகவே வச்சுக்கலாம். ஓகே, தென் we don't need this thing, we don't need this. ஸோ இப்போ டேரெக்டாக வந்துட்டு ஸ்டேட் வந்துட்டு இருக்குது. அண்டு ஹியர் ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு just take state dot user dot profile. அண்ட் சேம் வே ஸ்லைஸ்லேயும் வந்துட்டு நம்ம வாட் we can say ஸ்டோர்லேயும் வந்துட்டு நம்ம இங்கே யூசர்னே வச்சுக்கலாம். now it more meaningful. யூசருக்கு யூசர் ரெடியூசர், ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு சேம் வே யூசர் டாட் ப்ரொஃபைல்னு எடுத்துக்கிறோம். க்ளீன். எரர்ஸ். ஓகே, க்ளீன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு லாக்டின் லாக் ஆஃப் அஃப்கோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மெத்தட்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது. யூ கேன் சி இன் த டேஷ்போர்டுக்கு இந்த ப்ராப்ஸ் எதுவுமே இப்போ வர்றதில்ல. we need that. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம dispatch யூஸ் பண்ணணும். const dispatch equal to use the dispatch from React Redux. ஸோ யூஸ் டிஸ்பேட்சில் வந்துட்டு நம்ம மெத்தட்ஸை பாஸ் பண்ணலாம். யூஸ் டிஸ்பேட்சில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு வந்துட்டு யூஸ் செலக்டருமே தேவை, பிகாஸ் we need a logged in, right? யூஸ் செலக்டருமே தேவை. சேம் வே யூஸ் செலக்டர் அண்ட் ஸ்டேட் டாட் யூசர் டாட் லாக்டின். ஓகே, லாக்டின் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதை வந்துட்டு லாக்டின் அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிறேன். லாக்டின். ஓகே, ஸோ சேம் வே இட் வில் ஒர்க் ஃபைன். லாக்டின் இப்போ ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அப் வந்துட்டு டிஸ்பேட்ச். ஸோ இங்கே ஆன் கிளிக்கில் நம்ம டாகுல் லாகின் பண்ண முடியாது இப்போ, பிகாஸ் we are using Redux, right? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா you can just say dispatch toggle login from slice. ஸோ you can see in slice நம்ம வந்துட்டு ஆக்ஷன்ஸில் இருந்து டாகுல் லாகின் எடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டாகுல் லாகின் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த டாகுல் லாகினை தான் நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே டிஸ்பேட்ச் பண்ணுறோம். we need to call this. That's it. This is the Redux way of implementing. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேம் வே இட் வில் ஒர்க் ஃபைன். ஸோ ஐ நோ Redux வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமான பாய்லர் பிளேட் தான், கொஞ்சம் வந்துட்டு சின்டாக்ஸ் நிறையா ஃபீல் லைக் என்ன இவ்வளோ நேரம் கான்ஃபிகர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, கான்டெக்ஸ்ட்டை நம்ம 2 நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டோமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் அதுவும் ஷுவர் தான், நம்ம நிறைய பாய்லர் பிளேட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நான் ஒன் டைம் கோ த்ரூ பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆப்பில் வந்துட்டு ப்ரொவைடர் போட்டிருக்கோம், ரியாக்ட் ரிடக்ஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டோரை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் .index.js ஸ்டோரில் இருந்து. ஸோ இங்கே கான்ஃபிகர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், அதில் யூசர் ரெடியூசரை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் ரெடியூசர்ஸ் எவ்வளோ ரெடியூசர்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ ரெடியூசர்ஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ தட்ஸ் வை. ஸோ யூசர் ரெடியூசருக்குள்ளே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு யூசர் ரெடியூசர் வந்துட்டு யூசர் ஸ்லைஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். யூசர் ஸ்லைஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்லைஸில் இங்கே கிரியேட் ஸ்லைஸ் பண்ணுறோம். கிரியேட் ஸ்லைஸ் பண்ணுறோம். அங்கே வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேட் என்னவோ அதை கொடுக்குறோம். அண்ட் என்னென்ன ரெடியூசர் வேணுமோ இங்கே கொடுக்குறோம். இங்கேயும் வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ரெடியூசர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். இப்படி எவ்வளோ ரெடியூசர் வேணும்னாலும் இங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ ரெடியூசர் வைக்கிறீங்களோ அதை எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். அரல்ஸ் டோட்டலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது பெஸ்ட் அப்பான் யூ. ஸோ யூசர் டாட் ஸ்லைஸ் டாட் ரெடியூசர் இங்கே டிஃபால்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன். அதைத்தான் நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுறேன், டிஃபால்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை. அண்ட்
நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேட்டை ஸ்டோரை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு யூஸ் செலக்டர் போட்டு நம்ம என்ன டேட்டா வேணால் ஸ்டேட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ குளோபல் ஸ்டேட்டை கொடுக்குது, அந்த ஸ்டேட்லேருந்து யூஸரை எடுத்துக்கிறோம். இந்த யூஸர்ன்ற கீ எங்கே மென்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா கேன் சி ஹியர் ஸ்டோர், இங்கே தான் இந்த கீயை வச்சு தான் நம்ம அதை எடுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் 2ன்னு மாற்றினீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேயும் யூசர் 2ன்னு எடுக்கணும். எவ்ரிவேர் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அங்கெல்லாம் யூசர் 2ன்னு எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ரொஃபைல் அண்ட் தென் நம்ம இப்போ ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டோம் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். ஆக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா டிஸ்பேட்ச்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் டிஸ்பேட்ச்லேருந்து நீங்கள் எடுக்கணும். டிஸ்பேட்சில் டாகிள் லாகின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாகின் ஆகும். இந்த டாகிள் லாகின் உங்களுக்கு வந்துட்டு யூசர் ஸ்லைஸ்லேருந்து இம்போர்ட் ஆகுது, எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. தட்ஸ் இட். இது இப்படி தான் ரிடக்ஸ் வே ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். எஸ், லிட்டில் பிட் ஓவர் பாய்லர் பிளேட்டட்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கான்ஃபிகர் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ அண்ட் தென் வி ஹாவ் ரிடக்ஸ் வாட் வி கேன் சே React Redux extension. I don't know I installed or not. I need to check. Yeah, Redux install பண்ணியிருக்கேன். You can see it's a cool extension. நீங்கள் React Redux Chrome அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா you will get the Redux dev tools as an extension. ஸோ நீங்கள் configure store யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா as like me கான்ஃபிகர் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே எக்ஸ்டென்ஷன் எனேபிளாக இருக்கும். நீங்கள் நார்மலாக கிரியேட் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் தான் பண்ணணும் எக்ஸ்டென்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு. ஐ திங்க் ஒன் ஃப்ளாக் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. க்ரோமில் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் சி த ஸ்டேட் ட்ரான்சிஷன்ஸ் ஹியர். கேன் சி ட்ரூ டு ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் டு ட்ரூ, எனி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேட். இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரிடக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் யூஸிங் ரிடக்ஸ் ஃபார் திஸ் ஒன்லி. ஸோ என்ன ஸ்டேட் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இங்கே நீங்கள் யூ கேன் சி இதுதான் நம்ம ஸ்டேட். ஸோ இங்கே சேஞ்ச் பண்ணால் திஸ் சேஞ்சிங், அமேசிங் ரைட்? ஸோ எஸ், நிறைய இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு கேன் ப்ளே அரவுண்ட் இட். தட்ஸ் இட் ஃபார் ரிடக்ஸ். ரொம்ப தூரமாக போதோ, 1 hour ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனிவே நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சேம் இதையே நான் இன்னொரு காப்பி பண்ணிக்கிறேன். யூஸிங் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? Zustand. So Zustand is another cool library we can say. Same React stateக்காக மட்டும்தான். So CD2 using Zustand, CD2 back, CD2 using Zustand, same way on dev. Okay, so Zustand, let's go. Zustand. So you can see நிறைய ஷோ யூஸ் பண்ணுறேன், சம்டைம்ஸ் நிறைய வேர்டை ரிப்பீட்டிவ்லி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எனக்கே தோணுது. ஐ டோன்ட் நோ வை. யா, Zustand. Can see Zustand is, I felt personally I felt Zustand is better than Redux. So it's my opinion. I strongly believe Zustand வந்துட்டு நல்லா இருக்குது Redux ஓட, less boilerplate. Maybe Redux ஓட that Redux thing, and then some way Redux பெட்டராக இருக்கலாம். மேபி Redux யூஸ் பண்ணி பழகினவங்களுக்கு. பட் காமன்லி ஐ ஃபெல்ட் Zustand இஸ் பெட்டர். யா, கான்டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுல Zustand கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியுது. இதில் என்னோட ஃபேவரட் வந்துட்டு Zustand, அண்ட் ஆட்டம் ஆல்சோ ஃபேவரட். பட் இது அதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி ஐ ஃபெல்ட். இட்ஸ் மை பர்சனல் ஃபீலிங். எனிவே, எஸ், அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் Redux பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ சின்டெக்ஸாக இருந்துச்சுன்னு. வை Zustand ஓவர் Redux இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சிம்பிள் அண்ட் அன்ஒப்பீனியேட்டட், மேக் hooks the primary means of consuming state, doesn't wrap your app on context providers. ஸோ எந்த ப்ரொவைடருமே இல்லை. தட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் அட்வான்டேஜ். ஸோ okay, straight away we can go to app. First of all, install Zustand. Yarn add Zustand. Yarn add Zustand தெரியல. எனிவே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கு. யான் டெவ். ஓகே, Zustand இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, டெவ் சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கேன் கோ இன்சைட் சோர்ஸ் app and start from here.
ஸோ எந்த ப்ரொவைடருமே தேவையில்லை அப்படின்றத அவங்க சொல்லிட்டாங்க. கம்ப்ளீட்லி ஹூக் பேஸ்ட் அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் காப்பி திஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம க்ரியேட் பண்ண யூசர் ஸ்டோரிங் க்ரியேட் பண்ணோம், யூசர் store.js. ஜஸ்ட் பேஸ்ட் திஸ். ஜூஸ்டாண்ட்லேருந்து க்ரியேட் போட்டாச்சு. பியர்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை. நம்மளோட ஸ்டேட் என்னது, எவ்ரிபடி வில் நோஸ். அதையே தான் மாற்றி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டேட், கரெக்ட்? ஸோ இதை இங்கே வச்சுப்போம். ஓகே, hope you got it. ஸோ ப்ரொஃபைல் இருக்குது, லாக்டின் இருக்குது. இதுதான் நம்மளோட யூசர். ஸோ யூசர் ஸ்டோர், எனிவே யூசர் ஸ்டோர்னே வச்சுப்போம், ரொம்ப குழம்ப வேண்டாம். ஸோ யூசர் ஸ்டோர் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் பண்ணிடலாம். எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் FAULT டிஃபால்ட். ஸோ யூசர் ஸ்டோர் ஃபெல்ட் லைக் அது ஹூக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பெட்டர் யூசர்னு வச்சுக்கலாம். தட் வுட் பி மோர் மீனிங்ஃபுல். யூசர் ஹூக் பேஸ்ட் அப்படின்னு தானே அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ எஸ், யூசர்னு தான் வைக்கணும் ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ இன்க்ரீஸ் பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு தேவை வந்துட்டு டாகிள் லாகின் மட்டும்தான். டாகிள் லாகின் கீ ஆரோ ஃபங்க்ஷன் செட் வந்துட்டு நமக்கு இங்கே க்ரியேட்டில் இருந்து வருது. யூ கேன் சி செட் ஸ்டேட். they are using proxies to achieve this. First of all, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ also it is not possible to implement this much. ஸோ ப்ராக்சிஸ் கண்டிப்பாக ப்ராக்சிஸ் யூஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. கோர்ஸ் ஐ நோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் can update logged in to state dot logged in. We don't need this. We understand your pain buddy. இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன், சாரி. சம்டைம்ஸ் பல தடவை யூஸ் பண்ணதையும் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுறோம்ல. use user. Okay, now we got it. Use user, we don't need this fellow. Remove it. And you can see toggle login வந்துட்டு இப்போ யூஸ் யூசர்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ டாகிள் லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லாகின் லாக் ஆஃப் ஆகும். எஸ். ஸோ அகைன் we don't need any providers, we don't need any configuration. Just remove these two fellows and remove this sample state and remove these props again. Remove these two again. Going to profile. First of all we need profile, right? So எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு இங்கே clear example இருக்குது. You can see use user நம்மளுது use user using use user அங்கிருந்து இல்லை, யூஸ் ஸ்டோரிலிருந்து யூசர் ஸ்டோரிலிருந்து எடுத்துருக்கோம். ஓகே, யூ கேன் எவ்வளோ யூசர் மட்டும் கிடையாது, யூஸ் லாக் ஆஃப் யூசர், யூஸ் லாக்டின் யூசர், அந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் க்ரியேட் பண்ணலாம். தட்ஸ் அப் டு யூ. யூஸ் யூசர் போட்டிருக்கேன். ஸ்டேட் டாட் பியர்ஸ் கிடையாது, ஸ்டேட் டாட் profile. Now we got profile here. Got it. What happened? Profile is already been declared. Okay, don't need this guy. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் நமக்கு இருக்குது. அண்ட் லாகின் லாக் ஆஃப் அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு ஒர்க் ஆகாது. நம்ம வந்துட்டு சேம் திங் இதையே தான் அங்கேயும் பண்ண போகிறோம். I don't need these two. State dot toggle login and then if you want you can take the entire state also, that's also no problem. அப்படியே எடுத்து நீங்கள் இங்கே state dot login state dot toggle login கூட பண்ணலாம். and I need logged in and toggle login.
Perfect. So now we can test it out. Import பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டேன். User store. Wow, it's amazing, right? But நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are not mutating the state, right? We are not spreading anything. அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டை, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் செட்டிங் த செட் ஆஸ் லைக் ஆஸ் வி வாண்ட். பட் இதுவே ரியாக்ட்லியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஐ நோ உங்களுக்கே தெரியும், இதை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஸ்ப்ரெட் பண்ணலை அப்படின்னா இட் ஒன்ட் டேக் திஸ். பட் இங்கே அப்படி தேவையில்லை, நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமலே நமக்கு எடுத்துக்கும். நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த யூசர் எதுவும் ரிமூவ் ஆகலை. வி கேன் டாகிள் எனிவேர். எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் வி கேன் மேனேஜ் யூஸிங் Zustand. அமேசிங் ஸ்டஃப், சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ரியலி லைக் திஸ். ஸோ தென் யூ கேன் சி இட்ஸ் க்ளீன். நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை, ப்ரொவைடர் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. நார்மலாக ரியாக்ட் அப். இஃப் யூ வாண்ட், நீ வந்துட்டு ஸ்டோர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோ, எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டேட் வேணால் வச்சுக்கோ, அதை எப்படி வேணால் நீ மாற்றிக்கோ, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோ. அமேசிங், ரைட்? ஸோ யா, that's why I like Zustand well. So then the final one, long video, final one வந்துட்டு Jotai atom. Jotai atom, this one documentation. This is also one nice one, but of course provider இருக்கு. Yes, Zustand மாதிரியே தான். I'm not comparing each and every one. எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் எது பெட்டர், எது நமக்கு பெட்டரோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஐ ப்ரிஃபர் Zustand, Jotai and contacts. I don't prefer Redux. That's my preference. Of course no one will prefer state and roles. So yes, next up வந்துட்டு using the same again இன்னொரு காப்பி போட்டுறேன். காப்பி போட்டு I'm just renaming this as using atom. Yes, no, using atom. So you can see their documentation. So நான் பார்த்ததில் இங்கே ஒரு அமேசிங்கான கம்பேரிசன் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க கான்செப்ட்ஸில், ஐ திங்க், ஆர்எல்ஸ் கம்பேரிசனில். அது இட்ஸ் ஃபெல்ட் லைக் சாட்டிஸ்ஃபையிங், ஆர்எல்ஸ் யா அவங்க ட்ரூ தான் சொல்கிறாங்க போல் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே தெரிஞ்சுச்சு. when to use which. If you want to learn something new, either should work. If you like Zustand, Jotai would also be pleasant. Heavily requires state serialization, storing state storage, server URL recoil, comes with the good features. If you need React contacts alternatives, Jotai comes with enough features. So the படிச்சு பாருங்க, it's quite cool. So and then when you switch அப்படின்றதுல நல்லா இருக்குது. Then comparison showcaseல வந்துட்டு they have a lot of nice examples by the way, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So I am just moving to concepts. Primitives-க்கு போகிறேன். So another amazing library to do state management stuff. So first of all we need provider. Wait, concepts showcase. Yeah, first of all we need a provider. So நம்ம one way or another way டேரெக்டாக ஆப்லேயே ப்ரொவைடர் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் யூஸிங் ஒன் ப்ரொவைடர். நமக்கு இங்கே கூட நிறையா காம்பனன்ட்ஸ் வைக்கலாம். நம்ம டேரெக்டாக இங்கேயே போய் ஆப்லேயே கூட ப்ரொவைட் பண்ணலாம். பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ் ஃபார் நவ் இங்கேயே ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ப்ரொவைடர், ஓ ஐ திங்க் ஐ ஃபோர்காட் டு இன்ஸ்டால் யான் ஆட் ஜோட்டை. யான் ஆட் ஜோட்டை ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் யான் dev, close it. So provider, we need to import this provider from Jotai. Import provider from Jotai. Why not suggesting?
Zustand குள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஐம் ஸோ சாரி கைஸ். cd2 using Jotai, using atom. yarn add Jotai. Yes, now it will work. Now it will show the suggestion Jotai. So providerல wrap பண்ணியாச்சு. That's it. வேறு எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. I can simply use Jotais. Yeah. So நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, I'm gonna create user atom .js. This is the procedure they follow. இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். You can see we have each and every atoms. sample stateயும் எடுத்துக்கிறேன். sample user atom with this sample data. ஸோ ஒரு ஆட்டம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சாம்பிள் டேட்டாவை வச்சு ஆட்டம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஆட்டம்னு வைக்கிறேன். யூசர் ஆட்டம். ஸோ யூசர் ஆட்டமில் வந்துட்டு we can simply what we can do is any updates நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக பண்ணலாம். ஸோ you can see I think that's all we want for user atom. ஸோ இதுவே போதும். எக்ஸ்போர்ட் கான்ஸ்ட் யூசர் ஆட்டம் இவ்வளோ தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் இந்த டேட்டா வந்துட்டு ஆட்டம்குள்ளே இருக்குது இப்போது, அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப் டேஷ்போர்டு போகலாம். ஸோ டேஷ்போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் app.jsல போயிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். we don't need this stuff and we don't need this stuff either. We don't need this sample data. Also we don't need this toggle login. ஸோ இப்போ எந்த ப்ராப்ளமே பாஸ் ஆகலை. we just wrapped inside the provider, அவ்வளோதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொஃபைலுக்கு போயிடலாம். ஸோ எப்படி டேட்டாவை எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கான்ஸ்ட் we can say user equal to use atom user atom. ஸோ யூசர் ஆட்டம் இதில் பாஸ் பண்ணிடணும். நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிடணும் அந்த ஆட்டமை. ஓகே. ஸோ இப்போ யூசர் ஆட்டம் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் லைக் யூஸ் ஸ்டேட் ஒன்லி. ஸோ நம்ம இம்மர்ஜேஎஸ் வேணும்னாலும் இதில் இம்மர்ஜேஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம். திங்க் தே ஹேவ் integration for immers.js. I think let's see. yes immers.js integration கூட கொடுத்துருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் இஃப் யூ வாண்ட். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் வந்துட்டு ரியாக்ட் ஸ்டேட் மாதிரி தான், இம்மியூட்டபிள். ஸோ நம்ம மியூட்டேட் பண்ண முடியாது. ஸோ யா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு செட் யூசர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபங்க்ஷனு. சேம் யூஸ் ஸ்டேட் மாதிரியே யூஸ் ஆட்டமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூசர் யூசரில் வந்துட்டு என்ன இருக்கும், ப்ரொஃபைல் இருக்கும். ஸோ நான் ப்ரொஃபைலை டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கிறேன். எஸ் சேம் வே ப்ரொஃபைல் டாட் நேம். We don't need this prop, remove it. So same way profile dot name, profile dot email, it will work. Let's see. Okay, any error reference sample user is not defined. Where I think app.js la nenikiren. Yeah, we don't need this, remove it. Yes, now you can see user வருது. of course login log off நமக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாது, உங்களுக்கே தெரியும், because we didn't implemented it. So dashboardக்கு போயிடலாம். டேஷ்போர்டில் போயிட்டு லாக்டின் இப்போ வேணும் நமக்கு, டாகுல் லாக்டின் ஃபங்க்ஷன் வேணும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே இப்போ நம்மக்கிட்ட இல்லை, ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்ஸ்ட் யூசர் எடுத்துக்கிறேன். கான்ஸ்ட் யூசர் செட் யூசர் ஈக்குவல் டு யூஸ் ஆட்டம் யூசர் ஆட்டம். ஓகே, ரெண்டு இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டேன். செட் யூசர் இப்போ பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லாக்டின் எடுக்கணும். ஸோ லாக்டின் எடுத்துடலாம். லாக்டின் எடுத்தாச்சு. ஸோ லாக்டின் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகும். தென் வந்துட்டு நம்ம டாகுல் லாகின் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். சேம் வே வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் அவர் டாகுல் லாகின் ஃபங்க்ஷன். கான்ஸ்ட் டாகுல் லாகின் ஈக்குவல் டு யூஸ் ஸ்டேட். toggle login equal to its callback function. Then toggle login set user first parameter வந்துட்டு state வரும். state return another object, same like use state தான். state spread பண்ணிக்கங்க. state spread பண்ணிட்டு finally we can say logged in of state dot logged in.
that should be it. ஸோ டாகுல் லாகினும் இப்போ ஒர்க் ஆகும். தட்ஸ் இட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா it will work globally as well. ஸோ யூ கேன் see இப்போது சேம் வே நம்ம ஜோட்டை எப்படி Zustand எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான். யூ கேன் டேக் logged in here also. Div logged in from profile. So from profile. Okay, why undefined? Okay, once again, it's undefined. Once again, let's see. Logged in. Yeah, it's a boolean, that's why it's not showing. So நம்ம வந்துட்டு dot to string போட்டோம்னா I think it will work. string to string. Yes, now false. logged in true false ஆகுது, ப்ரொஃபைலில் இருந்து ஆகுது, சேம் வே வந்துட்டு நமக்கு டேஷ்போர்ட்லேயுமே ஆகுது. யூ கேன் see extraordinary stuff. So we can use this Jotai for some your side projects and then you. ஸோ எடுத்ததுமே நான் பெரிய ப்ராஜெக்டில் எதையும் யூஸ் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், பிகாஸ் the basic example ஒரு ஆப்பை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பத்தாது அஃப்கோர்ஸ். ஸோ பட் யூ வில் கெட் த ஐடியா ஆஃப் எப்படி ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் திங்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது. ஸோ இதை நான் கிட்டப்பில் போட்டு கிட் ரெப்பாசிட்ரி வந்துட்டு நான் கமெண்ட்ஸில் கொடுக்குறேன். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் go through it anytime. And then we have WhatsApp group also. ஏதாவது என்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா you can text me on Instagram, LinkedIn, எங்கே வேணால் டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் சோஷியல் மீடியாவில். or else நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பை ஜாயின் பண்ணுங்கள். we can talk if anything. Okay, that should be it. 5 ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டை 5 வேஸில் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். yes, see you in the next video guys. Bye bye. So